Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Overnight, Ukraine's air defense units managed to foil Russia's air attack, which targeted Kyiv among other locations, destroying all 11 drones Moscow launched. There were no immediate reports of any damage due to the attack or falling drone debris. Moreover, Russia said that this morning, the Ukrainian armed forces destroyed the third bridge across the same river, which winds through Russia's Kursk region. The attacks are designed to disrupt Russian supply lines, and it is the third strike on a bridge in the region in a matter of days and comes as Ukrainians continue to press deeper into Russian territory. Kyiv claims to have seized more than 80 settlements across more than 1,000 square kilometers in the Kursk region since launching its surprise attack across the border. Moscow military bloggers are saying that Ukrainian forces seized the village of Trositskoye, with the Russian Ministry of Defense claiming that Ukrainians have launched assaults on the outskirts of Korovnevo. Also, heavy fighting continues north of Sudzha and southeast near Giri. On the front line, heavy clashes continue in the north and northwest part of the Kharkiv region. The Ukrainian military has said that Russian assault units are regrouping near Helobroke and that the tempo of Russian attacks has decreased near Saritsya. Meanwhile, Ukrainian forces have reportedly recaptured some position in the Seversk direction amid continued fighting in the area. Additional recent Ukrainian advance near the village of Ivanko-Darivka suggests that Russian control of the settlement may be tenuous. Russian forces are continuing offensive operations within Chasiv Yar and near Klitschivka. On August 16th, Ukraine reported capturing around 2,000 prisoners in the Kursk region. Now, Kyiv refers to these Russian prisoners as swap fund, hoping that in the future, these captives can be exchanged for Ukrainian POWs held by Russians. Let's take a look. Происходит. Ебанулся. Это пизда. Сижу, ты знаешь, сколько 20 человек штурмануло? 4 бронированные машины. 24 человека. Нахуй они сели корову. Точно, нормально? Нормально. Нету крови, все нормально? Ваша группа офицеров не слышали? Да слышали, им, блядь, эти не говорил, типа, не давал старше, да? Старшина или кто не говорил не выходить? The 8th Regiment of the Special Operations Forces of Ukraine recently conducted a thorough mob operation in a multi-story building in the Torsk area to root out any remaining Russians. Supported by 2 armored Humvees, the operations launched the effort with precise machine gun fire targeting the building. Following the initial assault, the operators move in to clear out the interior. In a tense episode on the Pokrovsk front, Ukrainian forces faced a critical situation as Russian troops advanced close to their positions. Now, the Russians positioned behind a tree line were initially targeted with cluster munitions. Following this, a crew from the 47th Mechanized Brigade operating an M2A2 Bradley effectively cleared the area. Now, this decisive action facilitated the safe evacuation of 4 Ukrainian soldiers. This operation highlights the strategic use of artillery and armored vehicles in safeguarding Ukrainian personnel in hostile environments.
In a recent statement, the commander of the 47th Separate Mechanized Brigade made several poignant remarks about the sacrifices of volunteers early in the war. He expressed frustration that those who risk their lives expecting support feel betrayed, receiving a slap in the face instead. He criticized some elements of the public for not appreciating these sacrifices and questioned the internal unity of the country, asking that if we can't sort things out within our own society, what right do we have to expect anything from someone from other country? Now, let's take a look at this clip. Українським суспільством треба розібратися, чого ми хочемо. І в першу чергу ми маємо готуватися, тому що за 2,5 роки війни, коли на початках пішли добровольці, люди, які вклали тут своє життя і здоров'я, думали, що їх або поміняють, або їм допоможуть, а отримали плювок в обличчя зі сторони нашого народу. Ви це так відчуваєте? Я це так відчуваю, і я це відчуваю навіть по тому особовому складу, який до нас приходить. Коли мені людина каже, що я того не вмію, якщо що ти робив 2,5 роки, у тебе був час підготуватися, а цей час був зароблений чимось життям. Цей час був зароблений трагедією в чиїсь сім'ї. Цей час був зароблений полоненими, які досі перебувають в окупованій, на окупованій території або на території РФ, які щодня переживають катування і так далі. І це не цінується людьми. І якщо ми не можемо розібратися всередині нашого суспільства, що ми можемо вимагати від когось з іншої країни? Тому це першочергово, що ми мали би зробити. Це питання мобілізації, це питання підготовки особового складу. Ну і в подальшому вже ми переходимо на інший масштаб, це питання підтримки партнерами і їхнього бажання нашої перемоги. Ukraine's Special Operation Forces have been seeing intense use in Kyiv's push into the Kursk region. The operators are reportedly engaged in clearing streets, buildings, storage facilities, and storming Russian fortifications, often supported by armored Humvees. Now, deploying highly skilled fighters seems to confirm Kyiv's commitment to the incursion and its intent to quickly and effectively secure key areas of this region. Отопивши з тої сторони. Военнослужащие РФ, ваше командование вас бросило. Ребята! Хорош. Сопротивление. Пішли. Выходите по одному, поднятыми руками. Военнослужащие РФ, дальнейшее сопротивление бесполезно. Давайте, выходите по одному, поднятыми руками. Вы находитесь... Чекай. Давай. Нахуй! Въебай ты нахуй! О! Ну, сука! And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.